The ocean is both frightening and fascinating. It's full of life, home to countless species, and every day we continue to uncover its mysteries. The ocean covers more than 70% of the Earth's surface. It's a vast, uncharted world and a place of freedom. Its role in sustaining life on Earth is essential, and yet it's still underestimated. Today, over 3.8 billion people live near the coast. They are drawn by the ocean's resources, its economic power, its beauty, and its promise. But even if you live far from the sea, you depend on it too. The ocean regulates the planet's climate. It sustains billions of people across the globe. But now, the ocean is in crisis. Each year, millions of tons of plastic enter the sea. Overfishing and deep-sea trawling continue. Coral reefs are dying. Seagrass meadows are vanishing. Rising temperatures and acidification are disrupting ecosystems at record speed. The damage is clear, and the consequences are global. What once seemed endless and invincible is now fragile and in urgent need of protection. But even in the face of this emergency, there is hope. Hope rises from courage, from commitment, from creativity, and from people who decide to act. All over the world, a powerful force is growing, the collective action of women. Women are leading the fight to save the ocean. They are scientists, engineers, navigators, divers. They are policymakers, artists, educators, activists, and many more. They conduct research, they lead environmental programs, they develop sustainable solutions, and they raise awareness in schools and communities. Often, they work against the tide, but they bring real solutions, practical, innovative, and inclusive. This documentary is dedicated to these women. Women who rise above the challenges, strong and resilient like the ocean itself. They are women in action for the ocean. They are WOW. This initiative brought together 100 inspiring women. They come from different countries, different cultures, and different fields. But they share one mission: to protect the ocean, to share their knowledge, and to support one another. Their collective voice is powerful. Their work reflects the richness and diversity of the sea. From the Arctic to the Mediterranean, from coral reefs to smart shipping ports, from ancient wisdom to high-tech innovation, they are united in purpose: to protect and restore our ocean. In this film, you will hear their voices, you will see their actions, you will feel their impact. So let's begin. Let's dive into the first chapter of this journey. Marine biodiversity, the incredible wealth of life beneath the waves, and the fight to protect it before it's too late.
In our journey through global conservation efforts, we highlight local actions that make a real difference for biodiversity. This is the inspiring story of Cécile Gaspard and her organization, Te Mana o Te Moana, dedicated to protecting sea turtles in French Polynesia. This video showcases their remarkable work and the meaningful impact they have on marine life. Je m'appelle Cécile Gaspard, je suis vétérinaire et biologiste marin. J'ai créé il y a 20 ans, en 2004, une association qui s'appelle Te Mana o Te Moana, ce qui veut dire l'esprit de l'océan. Et dans nos missions vraiment très importantes, c'est l'éducation, la recherche et la conservation de le milieu marin ici en Polynésie française. Dans les différentes actions que j'ai menées et que j'ai vraiment accomplies avec une équipe exceptionnelle ici en Polynésie, il y a 3 grands domaines, je dirais. Dans le domaine de l'éducation, c'est vraiment le développement de programmes pédagogiques avec des supports adaptés, parlant vraiment des spécificités de la Polynésie française auprès du public jeune, des écoliers, et notamment en lien avec la culture polynésienne ici, qui au final est très forte par rapport aux liens traditionnels entre les Polynésiens et la nature. Et ces programmes pédagogiques nous ont permis au final en 20 ans d'atteindre plus de 150 000 élèves sensibilisés. La deuxième action, c'est dès le départ la création d'un centre de soins pour tortues marines. Donc ici en Polynésie française, nous avons une superficie grande comme l'Europe, plus de 5 millions de kilomètres carrés. Et nous avons eu petit à petit un mandat auprès du gouvernement polynésien qui a été de créer un centre de soins pour tortues marines. Donc on reçoit les tortues malades et blessées, on les soigne. Et bien sûr, quand on arrive à les soigner et à les réhabiliter complètement, on va les relâcher en pleine mer et souvent on le fait également accompagné par les élèves des écoles de Polynésie. À ce sujet, par rapport à ce programme de conservation, nous avons accueilli plus de 650 tortues en soins depuis le début de l'ouverture du centre de soins il y a 20 ans. Et le dernier programme phare, il est vraiment en lien avec les changements globaux. C'est un programme de suivi des pontes des tortues vertes sur un atoll assez connu qui s'appelle l'atoll de Techaroa, que nous suivons depuis 18 ans. Nous avons un programme très détaillé sur l'observation des femelles en ponte, l'observation et la protection de l'éclosion et des émergentes. Et nous avons bien sûr constaté pendant les 18 ans, malheureusement un peu comme partout sur la planète, des impacts du changement climatique, de l'érosion du littoral. Et à ce titre, nous mettons en place des programmes de restauration du trait de côte en refaisant une revégétalisation avec des espèces indigènes de Polynésie française pour voir si on arrive à maintenir plus les zones de reproduction des tortues marines et notamment les plages. Et pour ce programme-là, au final, en 18 ans, nous avons pu identifier plus de 350 femelles tortues vertes et nous avons pu voir éclore sous nos yeux plus de 350 000 bébés tortues vertes. Donc ce programme pour nous est très important, mais il nous permet aussi de faire un monitoring très précis de la résilience et des changements éventuels des comportements des tortues en ponte par rapport à ces phénomènes d'érosion du littoral, de modification des courants, de modification des ressources alimentaires et bien sûr, malheureusement, de l'augmentation des températures d'incubation qui vont avoir différents effets, dont un qui va être la féminisation des émergentes, mais surtout, bien sûr, l'augmentation de la mortalité embryonnaire. Te mana, te mana o te moana, hey. Te mana o te moana, From French Polynesia to the African coasts, the fight for biodiversity takes many forms. While Cécile Gaspard works to safeguard sea turtles, others are focused on protecting another crucial ecosystem, the mangrove. Among them is Florentine Guillard, whose work with local communities highlights the vital role of these coastal forests in preserving life on Earth. Mais il y a un projet qui me tient particulièrement à cœur dont je vais parler. Il s'agit de la protection des mangroves. Nous avons mené un projet de sensibilisation des femmes sur l'importance des mangroves dans l'écosystème marin. Il faut dire que dans cette zone, les populations vivent les fruits de la pêche. Les hommes vont pêcher et les femmes sèchent ces poissons-là pour les vendre. Et pour sécher les poissons, elles coupent les bois des mangroves. Quand tu leur demandes pourquoi le bois des mangroves, elles te disent que avec le bois de mangrove, les poissons ont un très bon goût. Mais ce qu'elles ne savent pas, les mangroves, c'est un habitat naturel de l'espèce
marins. Donc, en même temps, elles sont en train de tuer le fruit de leurs revenus parce qu'il y a de moins en moins de poissons. Nous avons rencontré les gouvernements pour essayer de résoudre ce problème-là parce qu'on ne peut pas empêcher ces femmes-là de sécher le poisson parce que c'est un moyen de substitut pour elles. Donc, le gouvernement a fait un projet et mis à leur disposition des techniques modernes de séchage qui préservent l'environnement. Et par ailleurs, nous les avons constitués en association pour que leur travail soit plus visible, plus rentable. À travers ce projet, quels sont les objectifs de développement durable que nous avons touchés? Il faut dire que l'objectif principal que nous voyons tout de suite, c'est l'objectif 14, la vie aquatique. L'objectif numéro 1, éliminer la pauvreté. Parce que ces femmes-là, si elles n'arrivent pas à mener cette activité, vont vivre dans la précarité, la pauvreté. L'objectif numéro 2, c'est éliminer la faim. Parce que par leur activité, elles nourrissent la population ivoirienne, une grande partie de la population ivoirienne. Je pense que nous avons touché aussi l'objectif numéro 3, la bonne santé. Parce qu'avec la sphère au bord de l'eau, les mangroves jouent un grand rôle. Donc nous avons touché aussi l'objectif numéro 3. Et surtout, nous avons touché l'objectif numéro 5, l'autonomisation des femmes. En les mettant en association, nous leur avons permis d'être autonomes, faire leur comptabilité, gérer une activité comme des professionnels. Donc, l'objectif numéro 5 a été très important. Bon, l'accès à l'eau aussi, je pense que nous avons un peu touché l'objectif numéro 6, qui est l'aspect à l'eau. Maintenant, la lutte contre le changement climatique est l'objectif 13. Vous savez un peu que les mangroves, tout ça, c'est de telle sorte que le réchauffement, c'est un moyen pour atténuer le réchauffement climatique. Et nous avons touché à ça. Et il y a un objectif dont on ne parle pas souvent, mais je pense que nous l'avons touché, c'est le 17, le dernier objectif qui demande une collaboration. Donc nous avons touché presque toute la totalité des objectifs de développement durable. Donc de temps en temps, constituons-nous en groupe, en association pour aller nettoyer ne serait-ce que les plages. Récemment, nous avons fait un séminaire et comme résolution, nous avons décidé de faire un planting de mangroves. Donc nous nous sommes donnés pour mission la protection de l'environnement marin par la protection des mangroves et la protection de l'océan. Ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est la protection de l'océan Atlantique au Hawaï. Protecting marine biodiversity is protecting life itself. From the coasts of Africa to the lagoons of Polynesia, we have seen how local action, tradition, and community can stand strong against the loss of marine life. But today, the threats are growing. Pollution, climate change, species extinction. To face these challenges, we must look ahead, and it is science that lights the way forward. Across the world, women scientists, marine biologists, and engineers are using their knowledge to protect the ocean. Their work brings new solutions. Their innovations bring hope. Together, they are opening new paths to safeguard our blue planet. Now, let us enter the world of research and innovation. In the turquoise waters of the Bahamas, a silent battle unfolds. The fight to preserve marine life. Krista Sherman stands at the front lines. Scientist, manager, ocean guardian. She leads fisheries toward a sustainable future, grounded in research, community partnership, and deep respect for the sea. Her work bridges science and tradition, urgency and hope.
I'm Dr. Krista Sherman, a marine scientist from the Bahamas. Healthy fisheries and marine ecosystems provide tons of ecological and socioeconomic benefits, but they're increasingly under threat from unsustainable fishing practices and coastal development, climate change, and pollution. So we use a suite of techniques, including underwater visual surveys, population genetics, and acoustic telemetry to assess marine species and the condition of their habitats. We use this information to provide science-based recommendations to marine resource managers and policymakers advocating for effective marine resource management and conservation practices. To date, I've led the development of 2 species management plans, multiple rapid ecological assessments of critical habitats and marine protected areas throughout the country, stock assessments of traditional, recreational, and emerging fishery species, and research on fish spawning aggregations. I also collaborate with partners to develop communication materials to promote awareness and behavior change among key stakeholders. Our fisheries research aligns with several United Nations Sustainable Development Goals, including no poverty, zero hunger, decent work and economic growth, responsible consumption and production, climate action, and of course, life below water. Over the past 5 years, we have achieved significant milestones in marine conservation in the Caribbean, particularly for the protection of the Caribbean manatee and coral reef. This success has been possible thanks to the strong local and international partnership and synergies we have built over the time. When it comes to the Caribbean manatee conservation, we accomplished a historical milestone with the first ever reintroduction of manatees in the Dominican Republic. As a result, we secured funding for the first national manatee census, using advanced technology that combined drones and airplanes. Thanks to this effort, we now have estimated the population and have identified key hotspots where we are actively monitoring individuals through photo ID. Also, we are collaborating in a coordinated conservation strategy for the species across the Caribbean. In terms of coral reef conservation, we have established a robust monitoring program collecting over 15 years of valuable data to guide conservation efforts. Additionally, we created the first coral-assisted fertilization lab. We're currently producing the highest number of coral babies in the Caribbean, making us a reference for coral restoration intervention and beyond. In 2025, we took a major step with the inauguration of our new Marine Research Center, MARE-DR, which will filter multiple laboratories dedicated to marine science, capacity building, and infrastructure to scale up conservation programs. This center will serve as a platform to further strengthen research and foster innovation in marine conservation. This initiative not only has a huge impact on local conservation, but also contribute directly to the United Nations Sustainable Development Goals. The ocean is our source of life and our greatest ally in the fight against climate change. But today, it faces unprecedented threats. Biodiversity loss, pollution, and climate change are taking a serious toll on our seas. Now, more than ever, we need strong leaders to protect our ocean. Science gives us the knowledge to understand our oceans, their beauty, their fragility, and the urgent challenges they face. But knowledge alone is not enough. We must turn insight into action. That's where the blue economy begins. A new chapter, where innovation, sustainability, and human livelihoods come together at sea. Velkommen to Anse Kongen.
សត្វត្រីវិទ្យាការងារជាមួយនឹងអង្គការ Fire Company នៅប្រចាំខេត្តកំពតដែលជាខេត្តឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមានតួនាទីជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសលើវិស័យជលផលហើយខ្ញុំបានជួយគាំទ្រទៅដល់ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលប្រចាំខេត្តទៅលើវិស័យបច្ចេកទេសវិស័យជលផលខ្ញុំបានជួយទៅលើការបច្ចេកទេសលើការត្រួតពិនិត្យការវាយតម្លៃនិងកិច្ចការងារផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងវិស័យជលផលតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំបានចូលរួមចំណែកទៅលើការតួនាទីគ្រប់គ្រងបានជួយអភិរក្សและការអភិវឌ្ឍវិស័យជលផលឲ្យកាន់តែមានស្ថិរភាពមានប្រសិទ្ធភាពនិងបង្កើននូវសន្តិសុខស្បៀងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនាងខ្ញុំឈ្មោះឡាសាដេជាប្រធានសហគមន៍នេសាទត្រពាំងរពៅសង្កាត់ត្រែកថ្នោតក្រុងបូកគោខេត្តកំពតសហគមន៍បង្កើតឡើងដោយដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលមុខរបរប្រជានេសាទហើយសហគមន៍សពថ្ងៃធ្វើការទៅលើការងារដូចជាការល្បាតដាំព្រៃកោងកាងនិងស្ដារព្រៃរិចរិលឡើងវិញសពថ្ងៃប្រជានេសាទពឹងផ្អែកទៅលើសមុទ្រគាត់ធ្វើមុខរបរនេសាទដូចជាមងបកាមងកមុងមងលកក្តាមនិងឈើព្រុញហើយសហគមន៍បានបង្កើតប្រាក់ចំណូលមួយទៀតទៅលើការងារអេកូទេសចរធម្មជាតិ The blue economy shows us what's possible. When innovation meets sustainability, oceans can thrive, and so can people. But real change doesn't happen on its own. It begins with awareness, and it grows through education, because the future of our oceans depends on what we learn and what we pass on to others. Now, we turn the page. Let's dive into a new chapter: awareness and education. More and more young artists are using their creativity to spark change, to move hearts, and to bring urgent environmental messages to life. One powerful example is a screenwriter and producer from Mauritania, the brilliant mind behind Timbuktu and Black Tea. Nous avons eu la chance d'être accompagnés par le ministère de l'Environnement, le ministère de la Jeunesse et des Sports et le ministère de la Santé. Preuve que c'est une action qui, tout de suite, a fédéré au-delà de nos attentes. Nous avons eu énormément de jeunes qui se sont mobilisés. Beaucoup ont marché avec nous 200 km et 3 jours sur le bord de plage pour voir à quel point nos plages sont magnifiques, mais aussi pour mettre l'accent sur les problématiques que nous rencontrons sur nos plages. Sur mon initiative, qui est celui de fédérer toutes les communautés mauritaniennes autour de l'environnement et de la sensibilisation des océans et également des zones humides. Cette marche a été pour moi l'occasion de montrer la possibilité de tout un chacun de sensibiliser à une petite échelle sur l'importance de la préservation de l'océan. La Mauritanie, c'est 700 km de plage. C'est une grande zone sur 12 000 km² d'une réserve, la plus grande réserve africaine qui accueille des oiseaux migrateurs, aussi des dauphins, un environnement maritime extrêmement riche qui est encore sous-étudié. Et donc cette marche sur 220 km nous a permis, avec toute cette jeunesse autour de nous, de montrer la beauté de l'océan et aussi l'importance de la protéger. As a positive experience, I remember this summer while mixed patrol on Kuriat Island. So me and a junior member, we found a turtle
flip it on its back. So we helped it together, and then I took the initiative to run a kilometer alone at 2 a.m. to receive the equipments from another team. So this experience was highlighted the essential role of women which play in leading and handling challenging field solutions. So I think it was hard and amazing at the same time. So women also played a key role in leading community awareness program on sustainable fishing and tourism practices. So To women and girls interested in the field of marine conservation, my advice is simple. Pursue your passion fearlessly. I mean, this field needs your voice, it needs your strength, it needs your perspective. Also, don't let perceived barriers stop you. Try to take every opportunity to learn, whether it is internships, volunteering, educational programs, and try to make a network with people who have the same mindset as you and people who will help you grow. And finally, I just want young girls to remember that your contribution is vital to this conservation, and by stepping into this field, you are helping shaping different environmental movements. Femme a ce pouvoir, le pouvoir de croire en elle, le pouvoir de croire en son projet et de pouvoir se dire je ne baisse pas les bras, je vais de l'avant, et elle peut compter aussi sur cette communauté qu'on est en train de construire. Wow! Women Actions for the Ocean. C'est cette communauté que nous devons mettre en avant pour se serrer les coudes et faire un plus grand partage et créer cette plateforme d'échange autour de nous. Donc oui, aux actions concrètes, oui à celles qui vont donner un plus et un plus pour la préservation de l'océan. Et je dirais pour conclure, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Et c'est le ensemble qui compte. C'est toutes ces femmes qui sont déjà présentes sur le terrain qui nous donnent ce courage d'aller encore plus loin. Qu'elles soient navigatrices, qu'elles soient dans le domaine maritime, qu'elles soient dans l'innovation, qu'elles soient dans l'aquaculture ou actrices de la pêche, ensemble on ira plus loin. Malgré les difficultés qu'on en a, nous essayons quand même d'avancer avec le peu de moyens qu'on en a et avec le peu d'expertise qu'on en a. L'essentiel, c'est de pouvoir réaliser nos objectifs. J'aurais 3 messages clés personnels. Le premier, c'est celui de la navigatrice. Mes navigations et en particulier mes tours du monde en solitaire m'ont prouvé qu'en situation extrême, l'être humain est capable de mettre en œuvre le formidable potentiel qu'il a et de relever tous les défis qui sont devant lui. C'est comme ça que j'ai bouclé mon tour du monde. Ma devise depuis est que les rêves sont réalisables à condition d'entreprendre collectivement, parce que je crois à la force du collectif, et de persévérer, parce que oui, ça n'est pas simple. Je crois aussi que l'être humain est capable de relever, d'avoir des rêves bien plus grands que lui. Mon deuxième message clé concerne les femmes. Mes derniers engagements m'ont prouvé que les femmes, partout autour de la planète, participent à préserver l'environnement et en particulier la mer et le littoral. Il faut faire entrer ces femmes beaucoup plus dans les instances de gouvernance. Mon troisième message clé concerne les négociations internationales qui sont la preuve que l'océan participe à préserver le multilatéralisme et la paix. Parce que les nations n'ont pas d'autre choix que de coopérer autour de cet océan qu'elles ont en commun et qui est notre bien commun. I'm very proud to be talking about the cultural heritage that ties up to the sea, because Yof is said to be protected by an ocean goddess, a she that is the linkage with the female population in Yof. So women are key to preserving the ocean. So let's take action
and show our ability to be doing small, doable action that would make a difference in our way to UNO3. Thank you. The ocean is not just a vast body of water, it's a lifeline. Not many realize that over 3 billion people, including some of the world's poorest, depend on the ocean for their livelihoods. I've seen firsthand how sustainable ocean economies can transform communities by providing people jobs and lifting them out of poverty. This is exactly what motivates me. Les femmes puissent révéler leur pouvoir, amplifier leur voix et à la fois être outillées pour démultiplier leur impact pour la protection du milieu marin. Et cette année, à l'UNOC, nous portons un plaidoyer pour qu'il y ait une meilleure parité dans la gouvernance des océans, parce qu'on ne construira pas le monde sans les femmes. I encourage you to connect with your deepest passion, to fight for it, to pursue it, to reach it. And if you do so, you'll be happier and become a better human being. And if you love the ocean as much as I do, you will be also helping create a better future for our planet. Déployer la recherche, et donc ça implique aller travailler avec les personnes concernées sur leur territoire, partager la science, et ça c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est de partager les connaissances avec le grand public, avec les politiques, et tout ça pour transformer l'avenir. Je sais que tous ensemble, on peut avoir un vrai impact, faire une vraie différence. Et aujourd'hui, au quotidien, au-delà de cet attachement personnel que j'ai à la mer, c'est aussi un moteur pour moi, cet espoir qu'on peut encore faire bouger les choses et qu'il n'est pas trop tard pour agir. As we come to the end of our journey, exploring solutions to protect our marine resources, one message becomes clear. Governance is essential. Without strong and inclusive governance, it's hard to turn good ideas into real, lasting action. That's why collaboration is so important. Academics, businesses, civil society, and institutions all need to work together. Only by joining forces can we move forward in a united way. Patricia Ricard reminds us, when we act together with solid governance, we can truly make a difference. Je suis arrivée à la conclusion que rien ne pouvait se faire sans travailler ensemble, profiter des différences de compétences et profiter des excellences complémentaires. J'ai fini par appeler ça le carré magique, car aujourd'hui, si on veut avancer vite et bien, il nous faut associer dans la même réflexion la partie académique, la science, la partie économique et financière, la partie société civile, ONG, médias, syndicats, toutes les personnes qui peuvent pousser et s'engager pour une idée, et bien sûr la partie institutionnelle et territoriale, car rien ne se fera sans gouvernance et sans acceptation de toutes les parties prenantes. I find hope in the next generation of young women leaders. I'm inspired by young women, like my daughter, who are smart and strong and stepping forward without hesitation. This generation, they're not waiting for permission. They're taking action and they're standing up for their beliefs and they're going where they're needed. And that gives me optimism, not just for the future of women in science, but for the future of our ocean. Thank you. Because after all, every second breath we take is thanks to the ocean. This is why I am a woman in ocean action. I am a woman in ocean action. Je suis une femme engagée pour l'océan. I'm a woman in ocean action. Je suis une femme engagée pour l'océan.
te mana o te moana, eh. Open your eyes and see, since always in you, always in me, we are the people, the saltwater people. Get up and stand up for the life the ocean gives. We are the nation, one ocean nation under the sun, yeah. When the time will come, after years of pollution, when the wild awaken, there will be no place to run, run, run. Te mana o te moana, eh. Hey. Te mana o te moana, eh. Te mana o te moana, eh. Hey. Te mana o te moana, eh. This is vitamin C, healing power, natural energy. It treats your body, it treats your mind. You have a good time. Dive in the silent world. Grow your wisdom, no room for a word. Look at the wonders, look at the creatures of Mother Nature. When the time will come, after years of pollution, when the wild awaken, there will be no place to run, run, run. Te mana o te moana, eh. Hey. Te mana o te moana, eh. Te mana o te moana, eh. Hey. Te mana o te moana, eh. Fatura.